We are on Simon 318, part A. There's A and I think naturally B. We are actually in Halacha number 12 at the moment. I need to get a good position within regards to this camera. As you can see, I'm just by a stone wall here. Very, very sunny, hot day in Israel. And nothing like learning some Shabbat Halachot together. Friends, over here, I'm just going to get the camera into a decent position so we can start off and pretty much continue where we left off at. I should put my camera stand with me, but I didn't. But yeah, so I hope you guys can see me, and I will do it this way. I hope the connection's not going to go over here anytime soon. Okay, we're friends. We are up to Yud Bet, Halacha Yud Bet at the moment. I'll say in Hebrew and in English. It's in Lilu Nishmat by Leo D's wife. And let's get this underway, friends, over here. Yud Bet. Okay, sorry, one on Yud Bet actually. We were up to Halacha Zayin. That is number 7, naturally. וכן, אם עבר ושטח כביסה בשבת על חבל כביסה, אם עשה כן במזיד ובגדים נתייבשו, אסור לו לבושם בשבת. אבל אחר השבת מותר, ומכל מקום. אם לא ידע שאסור לשטוח בגדים רטובים בשבת, ושטחם בשוגג, ונתביישו, מותר לבושם בשבת. שמה אחר והאיסור הוא מדרבנן. לא גזרו שוגג, עצרו מזיד. What's going on here, friends, over here? Okay. Likewise, if someone hang out laundry to dry on the laundry line on Shabbat, knowing that's forbidden on Shabbat over here, it's forbidden to wear those garments on that specific Shabbat. But after Shabbat, it is going to be allowed. If the person was unaware that this is actually forbidden over here, he may wear those garments on Shabbat, since this act is forbidden only by the rabbis itself, and he performed it also b'shogeg. He did it by unintentionally. Okay, chet. חילוני מומר לחלל שבת בפרהסיה, שבה ועשה מלאכה האסורה מן התורה בשבת לצורך אחרים במזיד, אם עשה כן באופן ארעי ולא בקביעות בכל שבת, מותר. זה מותר לאחרים ליהנות ממלאכתו במוצאי שבת מיד, ואין צריך להמתין בכדי שיעשו. ודינו כמבואר לעיל, בפרט אם הדבר נעשה בניגוד לרצונם, אבל אם עושה כן באופן קבוע, כגון בעל מסעדה או בית מלון המבשל בקביעות לצורך אחרים בשבת במזיד, אסור גם לאחרים ליהנות מאותו תבשיל לעולם, אף אם לא ציווה אותו לבשל בשבילו בשבת. וכיוון שהוא עושה כן במזיד בקביעות, יש לאסור בזה כמו למבשל עצמו. If let's say a non-observant Jewish person who regularly desecrates Shabbat in public, performs an act forbidden by the Torah on Shabbat for the sake of another Jew, on a one-time basis, it is allowed to benefit from his act immediately after Shabbat is over, especially if he had made it clear to the non-observant Jew that he did not want him to do what he did. It is not necessary to wait after Shabbat for the amount of time it would have taken him to perform that melacha over there, one might have thought. If the non-observant Jew performs melacha on Shabbat for other Jews on a regular basis, such as one who cooks in a restaurant or in a hotel every Shabbat for its clients, it's forbidden for anyone to ever eat the food he cooked on Shabbat, since he desecrates Shabbat b'mezid for the sake of others on a regular basis, even if they did not ask him to do so. It is also forbidden to all others forever, just as it is forbidden to the person who actually cooked it. Okay, tet. Halacha number 9. המבשל בבין השמשות של ערב שבת, או בבין השמשות של מוצאי שבת, דהיינו שנתן כדירה עם תבשיל שלא נתבשל בערב שבת על גבי קירה, או פלטה בבין השמשות. אף אם עשה כן במזיד, בדיעבד יש להקל לו, ליהנות מתבשיל בשבת, ואף שאסור בהחלט לעשות מלאכה בבין השמשות, משום ספק דאורייתא לחומרא. מכל מקום, לעניין איסור הנאה ממלאכת שבת, שאינו אלא מדרבנן, יש להקל משום דהבה לספק דרבנן לכולה. ופרט, בזה יש לצרף סברה דרבנו שם, לעניין ספק ספקה. ולכן, אם עבר ונתן דבר חי שלא נתבשל כלל, על הפלטה של שבת, בין השמשות של ערב שבת, אין לסורות משום מעשה שבת. So friends, what's going on here? In number 9. If let's say there's a Jew cooks during Bein HaShmashot, the twilight period, either on Friday evening or on Saturday evening, it's possible to be lenient and permit him to eat the food on Shabbat
even if he did this, let's say b'mezid over here, if he's going to do this b'mezid, even though the halacha definitely forbids one to perform over here an act of malacha during Ben Hashmashot, the fine imposed over here on one who performs such an act on Shabbat is only a rabbinical injunction. Since the time period of Ben Hashmashot may not be Shabbat, the question of whether to impose a fine for, let's say, an act performed during that time is a suffix d'Rabbanan over here, a doubt concerning rabbinically instituted halacha. The general rule regarding a suffix d'Rabbanan is to be lenient. Regarding the case of melacha performed during Ben Hashmashot of Friday evening, there is yet another factor to base a lenient ruling. According to Rabbeinu Tam and many other major poskim, the time period we call Ben Hashmashot is still definitely daytime and is before Shabbat begins. Therefore, if someone placed a raw food, let's say on a plata chashmal, electric warming tray, during Ben Hashmashot or Friday evening, we do not forbid it as something cooked on Shabbat, respectively. Okay, halacha number 10, Yud, over here. אם בישל אחת צאת הכוכבים בליל שבת, אך הדין לא הגיע זמן צאת הכוכבים על איבד רבנו תם, יש אומרים שגם בזה מותר ליהנות מהתבשיל בשבת. דמאחר ולדעת רבנו תם, בראשונים אשר עמו, אין איסור בישול בעת זו, אף שאנו תופסים עיקר לאיסור בזה. בדיעבד מותר ליהנות מהתבשיל. ולעניין הלכה נלך מבזה, דאחר ששפשט המנהג שלו כדעת רבנו תם, ואף תינוק שנולד אחת צאת הכוכבים של זמן הגאונים, מלין אותו בשבת ללא כל החשש. כן הוא לעניין הנאה בתבשיל שנתבשל בשעה זאת, יש להחמיר שלא ליהנות ממנו. ודינו כדינו מבשל בשבת. ומכל מקום, אם אין לו מאכל אחר זולת תבשיל, זה שנתבשל קודם זמן רבנו תם, יכול לסמוך על דעת המשנה ברורה וליהנות מתבשיל זה בשבת. אף אם בישל במזיד, רק בחי גבנה אפשר לסמוך על משנה ברורה לדידה. Okay, some rabbis, notably the Mishnah Berurah over here, rule that if a Jew cooked food on Friday evening after dusk, but before the time that Rabbeinu Tam and other major poskim will actually consider that to be dusk over here, it's still considered suffix to Rabbanan, whether or not he actually he was V'chal Shabbat, this created Shabbat itself. Therefore, they ruled that it is a suffix to Rabbanan whether to impose a fine forbidding the food, and as a result, the food may be eaten during Shabbat, even by the one who cooked it. In practice, however, we do not rely on this ruling. We have accepted upon ourselves the opinion of the Gaonim concerning the times of Ben Hashmashot and of dusk, as if it was the only opinion, both in situations where it's stringency and where it's a leniency. For example, if a baby boy is born on Friday evening after dusk over here, we schedule his Brit Milah for the following Shabbat. We disregard the opinion of Rabbeinu Tam that he was born before dusk and that we must postpone the Brit Milah until the following Sunday. Likewise, if someone cooked the mazid after dusk on Friday evening, we must forbid the food on Shabbat to everyone as food that was definitely cooked on the Shabbat itself. Let's say it's in a situation where there is no other food available except the food that was cooked on Friday evening before the time of Rabbeinu Tam ruled is dusk. One may rely on the ruling of the Mishnah Berurah and eat the food even if it was cooked b'mezid over here. Okay, friends, we are now on halacha 11. המבשל בשבת מזיד שנתבשל אסור לו עולמית, הקטרה שבישל בה מותרת לו למוצאי שבת, ואינו צריכה שום הכשר, ומכל מקום, אם אפשר נכון להחמיר להגעיל את הקטרה, בכלי חרס יש להתירם בעגלה ג' פעמים, אבל אחרים הקטרה מותרת אף בלי הכשר לכל הדעות. If someone cooked food b'mezid on Shabbat, he does not need to purge the pot and utensils he cooked with in order to use them again. Although they had absorbed the flavor of the forbidden food he cooked, if he can, however, he should purge it to satisfy the opinion of those poskim who ruled it is necessary, even if it has an earthenware pot that in other cases cannot be purged at all. In this case, he can purge it by immersing it 3 times into boiling water. Okay, friends, you'd bet. ולפיכך, מי שהוריו מחללי שבת מבשל גם בשבת, אבל שומרים על כשרות המוצרים, מוצר לו לאכול אצלם במי החול, אף שמבשלים באותם כלים
שבישלו בהם בשבת. אם עברו, בישלו אחר השבת באותו קדירה שבישלו בצורכו בשבת, אף אם בישלו קדירה בזמן זה, אין צריך לשער 60 כנגד הבולע בכלי. What's going on here? You bet over here. All the poskim agree that anyone other than the person who cooked on Shabbat may use this pot without purging it first. Accordingly, if someone's parents are not mitzvah observant, but they do keep a kosher kitchen, they may eat their food during the weekdays, even if they cook with the same pots and utensils on Shabbat. Amazing. It is not necessary to compute whether or not the food cooked in the pots on the weekdays is 6 times the volume of the cooked food in it on Shabbat itself. Okay. Added eggs to stew on Shabbat. What's the din with regards to that? Yud Gimel. Mi sha'avan v'natan b'Shabbat beitzim lo mavushlot im klipatan לתוך קדירה החמים. והביצים נתבשלו. אף שאסור לאכול מהביצים בשבת ככל דבר שנתבשל באיסור בשבת. בכל מקום אין לאיסור את התבשיל, ומותר לאכלו בשבת וגם אין צריך לבדוק אם יש ביצת דם או לא. If someone on Shabbat added raw eggs in the shell to a stew that was cooking, let's say, on the fire, and the eggs were cooked along with the rest of the stew, it is forbidden to eat eggs on Shabbat, but the rest of it is allowed. Furthermore, it is not necessary to examine eggs for blood spots over here. Halacha Yud Dalet. תבשיל שנתבשל בשבת מזיד ונמצא בתבשיל אחר כשר. ויש בתבשיל היתר שיעור ביטול כנגד התבשיל שנתבשל בשבת. התבשיל מותר באכילה אפילו בשבת, ואפילו האחרים יש להתירו בשבת. אינו נחשב כדבר שיש לו מצילין שאינו בצד. שמתוך שלמבשל אין לו דין דבר שיש לו מצילין. שאסור לא עולמית, גם לאחרים יש להתירו. אף שלאחרים יש היתר במוצאי שבת. Okay. If someone cooked food במזיד on Shabbat, and then that food became mixed with other food, but the volume of the permitted food is great enough to consider forbidden food to be nullified, the mixture may be eaten on Shabbat. Okay, this halacha needs some explanation. As we explained previously, the food will become permitted to everyone, other than the person who cooked it immediately after Shabbat. As such, it should, over here, have the status of davar sheyesh lo matiril, something that will eventually become permissible automatically. The rule is that davar sheyesh lo matiril cannot be permitted prematurely through bitul nullification in a mixture. However, in this case, we must take into account the fact that this food will never become permitted to the person who actually cooked it itself. For him, it's not davar sheyesh lo matiril, and therefore it does become nullified in a mixture and is permitted on Shabbat. If it does get in. That's very interesting. It will be observed to say that the food is permissible to the person who cooked it, but forbidden to all others who did not cook it. Therefore, it's permitted to everyone, even during Shabbat over here, which will be a lenient position over here. Okay, friends, we are now on, just looking at the chat, Halacha Tetvav over here. אם שפך מים צוננים שלא נתבשלו לתוך תבשיל נמצא על הפלטה ועשה כן במזיד, כיוון שהמים לא נאסרו מקודם לפני עצמם, ואיסורים נעשה עם התרובות, אין בו משום דבר שיש לו מצילין. If someone poured cold water into a kettle of water that is cooking on an electric warming tray on Shabbat, the water remains permissible even though he did this act of mazid. The water was never forbidden as a separate entity, since it was first mixed into the other water and then cooked. Therefore, it becomes nullified in its mixture. It does not have the status of davar sheyesh lo matiril, since it became mixed at the same moment it became forbidden. Now let's look more. Tet sign. אם עבר ושפך בשוקק מים צוננים שלא נתבשלו לתוך תבשיל הנמצא על הפלטה, ויש שיעור ביטול בתבשיל, אף שהתבשיל יהיה מותר לכולם במוצאי שבת, גם לבשל, אינו נחשב כדבר שיש לו מצילין שאינו בציל אפילו באלף. שלא ייתכן שבישול בשוקק יהיה חמור יותר מבישול במזיד. וכיוון שבישול במזיד לא נחשב כדבר שיש לו מצילין, אחר שמבשל עצמו אסור עולמית. ממילא גם במשל בשוקק לא נחשב כדבר שיש לו מצילין. Third time, if someone poured cold water into a pot of food that is cooking on an electric warming tray on Shabbat b'shogeg, and there is enough food in the pot to render the water nullified, it does nullify the forbidden water. Although in such a case the water should become permitted immediately.
after Shabbat to everyone, including the person who cooked it. It is over here. After Shabbat to everyone, including the person who cooked it. It still does not gain the status of davar sheish matir. The halacha does not permit such an absurdity that if one sin b'shogeg, the food remains forbidden, but if one sin remains, the food becomes permitted. Okay. Electricity generated on Shabbat. Let's do a few more halachot over here. Just see, I'm in a different position over here. Okay. Yud sign, friends. יש מירי השמיים בארץ הקודש הנזהרים מלהשתמש בשבת באור החשמל שהוא דלק מערב שבת. מאחר ועובדי חברת חשמל יהודים מחללים שבת בעוונות הרבים בפיקוח על מערכת המחשבים של החשמל ובתיקון תקלות שונות, ומטעם זה משתמשים בשבת בחשמל המיוצר על ידי ג'נרטור פרטי, ותבוא עליהם ברכות טוב, ברכת טוב, וכל מי שיש בידו אפשרות להתחבר לג'נרטור, טוב ונכון שיעשה כן. ומכל מקום, רבים נוהגים להתחיל להשתמש בחשמל בשבת, הן בחימום התבשילים על פלטה חשמלית, והן בקריאה הבנאה לאור חשמל, וסומכים על כן שיצאו החשמל מאוד גם לחולים רבים הצמודים בבתיהם למכשירי חשמל שונים, וגם אור חשמל מונע סכנות ביטחוניות ועוד טעמים. ואחד אפשר טוב ונכון לסעוד וללמוד לאור חשמל כשיש בחדר גם נר שעבה או נר שמן. Today in Israel, there are great people who refrain from benefiting from electricity produced by the public electricity utility on Shabbat, even if they have their lights on and appliances running from before Shabbat. This is because the Jewish workers in the generating plants desecrate Shabbat to produce electricity, to oversee its production of it and distribution, and to make repairs. Many of these people arrange to receive electricity produced by private generator on Shabbat, and this is the proper and correct thing to do. These people will certainly receive a great blessing from heaven. Even so, many people are lenient and use electricity from the state-run utility on Shabbat for warming their food and for their lighting. The rationale for this leniency is that the electric company must produce electricity on Shabbat for the sake of sick people who must have machines run to keep them alive over here. And because many locations, lighting is a must for security reasons. Therefore, the employees of the electric companies are permitted by the halacha to perform their work on Shabbat. And everyone may benefit from their work even on Shabbat. If it is possible, one should eat the Friday evening meal by the light of a candle or oil lamp, in addition to electric lights in the room. This lessens the degree of the benefit one receives from the electricity, since one could have conducted the meal by the alternative lighting. Likewise, if possible, one should have a candle or oil lamp by which to study Torah in addition to the electric lights in the room. Of course, this must be done in a manner that precludes the possibility that one might forget and adjust the flame in the course of one's reading over there. There is a halakhic basis for those who follow the stringency of not benefiting from state-produced electricity to nevertheless run their refrigerators using that electricity. A refrigerator does not give immediate benefit to people. Its main purpose is to prevent fresh foods from spoiling. Running the refrigerator, therefore, is not considered benefiting on Shabbat directly from the state-produced electricity. Okay, so friends, two more halachot, 18 and 19. I'm just going to finish off this halacha in Hebrew because I don't think we did it. ובמקרר חשמלי העצה קל יותר, שהרי אין המקרר עשוי אלא לשמור על המאכלים שלא יתקלקלו, ואין זה חשיר כנאה ישירה מחילול שבת אלא ממניעת נזק. אוקיי, י"ח. אוקיי, מי שרוצה להכניע שלא להשתמש בחשמל בשבת בארץ הקודש ולהסתפק בנרות שעבר וכדומה, ואשתו אינו מסכימה לכך, אין הבעל יכול לחוף את אשתו על כך. אחר שרבים מתלמידי חכמים כאן בארץ נוהגים להקל בזה, ובפרט אם הדבר יכול להביא לידי ביטול השלום בבית. אלא ישכנעה להחמיא בדרכי נועם ובמתק לשון. Okay, what's going on here? י"ח. If a man, okay, we're talking about a man over here. Let's say just check this phone. Okay, there's a man who lives in the land of Israel, wishes to be stringent and to make do with candles without electric lighting on Shabbat. But his wife does not agree to conduct this Friday evening meal in that manner. He does not have the right to force her to obey his wishes over here. Many prominent Torah scholars in the land of Israel follow the lenient opinion regarding
and she certainly has the right to do the same over here. One may not allow this issue to interfere with the family harmony in the house. If a man wishes to follow the stringent opinion, he should calmly and pleasantly persuade his wife of the virtue of doing so. Over here. Yutet. Over here, number 19. במקום שאפשר עדיף יותר להשתמש לחימום התבשילים בגז הדולק מערב שבת מאשר להשתמש בפלטה החשמלית. ומכל מקום קבע בשיטת המנהג להקל ליהנות מהחשמל גם לעניין זה, וקבע נתפעל אל שהיה מנהג להקל להשרות תבשיל מערב שבת אף על גבי אש גלויה, ורק אם התבשיל התחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרושי אין להניחו על גבי אש גלויה. אולם טוב לחסות את הגז בפח או אזבסט גם לצורך שהייתה התבשיל על הגז מערב שבת. ולעניין החזרת התבשיל בשבת צריך שהגז יהיה מכוסה בפח או אזבסט בתבשיל יבש. Okay, what's going on over here? If possible, it is permissible to use a gas fire to warm the food for the Shabbat meals rather than an electric warming tray. Nevertheless, the custom to use electric warming trays has become almost universal in the land of Israel. As explained above in Siman 253, a custom is to permit one to leave a pot of food, even over an uncovered fire, so long as the food has been cooked to Sejul Ma'achal Ben Drusai before Shabbat actually begun over here. It is best, however, to cover the flame with a metal sheet or an asbestos disc before Shabbat, and then place the pot on it to cook over Shabbat. This is certainly necessary if one wishes to reheat cooked food, whether solid or liquid, on Shabbat. This may be done only on a covered fire. Friends, we're going to finish it here. Wishing you all a great day in the sunshine over here. Please don't forget to subscribe to the channel, please, and to hit the like button in the video and watch over the previous videos of the Yalkut Shabbat.